Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News Update apo petinode kupa mafirst hand update anogari kuitika munyika yedu yeZimbabwe tichiuya pano kunokuzivisai kuti ruzhinji rwenyika yeZimbabwe rekusapota Vice President Constantino Chiwenga. So tiri kuona muzuva ranezuro kuri kunziwa Mnangagwa vakasenda intelligent kumba kwa Vice President Constantino Chiwenga. Tisi kuziva kuti vanga vari kunosiya tuma sort of like tuma footage tunoiswa tumazuva anotaita kuti tinenge tichirekoda information yese inenge iri kuitika because iwo havasi kuda kuti Vice President Constantino Chiwenga vange vachiziva information yese iri kuitika. Ndosaka muri kuona vakabuditsa amaimini eBaloyi Chiwenga kumilitary intelligent because vakataura iwo kutoti kunenge kuchiuya information iri sensitive. So amaimini Baloyi waizotora information iyoyo vachizoenda kunopa Vice President Constantino Chiwenga, chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti because tikuona kuti VP Chiwenga vakabuda vachiopoza nhauwa CAB3 or CAB3 riri kutaurwa iri mhuri yeZimbabwe. Vakabuda vachiri opoza pachena zvisina kana ani nani anoziva vachiti one man one vote ndo zvatakaendera kuhondo. Apo patiri kuona kuMozambique kuri kunzi tokaona naVictor Matemadanda kana kuna vasina kuona mavidheos acho takaona naVictor Matemadanda vari kumarinda ekuMozambique uku kuri kunzi macomrade vari kubuda vachiimba morari vachivheneka manheru aya chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti vari kunyatsa kuona kuti hazvisiri izvo zvatakaendera kuhondo. Mweya yavo yakumuka ichitaura iyo because tiri kuona kuti vaifanira kunge vari vanotorwa vanhu vaifanira kunge vari vanotorwa kutsvagwa cheche kutsvagurudzo cheche kunzi ninge anobva kupi ninge anobva kupi ninge anobva kupi mhuri yeZimbabwe. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvamira zvakanaka. So ndonhava dzataita kubatirai pano tira kuti musare muchinzwa vaGeorge Charamba munzwe mashoko avari kutaura pascreen pano. Tichange tichikuzivisai kuti zvinenge zvakamira sei. Tapedza tichapinda mucomment section toona kuti vanhu vane miono ipi because George Charamba vanoshandira ndo spokesperson muhofisi yaPresident Emmerson Mnangagwa. Sezvo tiri kuziva kuti George Charamba akada kumbopinda busy mazuva aya pakabuda President Emmerson Mnangagwa vachienda kunoona Pope pakabva kuonana Pope vakazoenda kuChina wiki inochibvayo ainge ari kuDubai akazoenda futi kuChina vaMnangagwa vakazoenda kunosangana naNakudata Gwerei naScott Tsakupkanya vachibva kuChina kuEswatini kukanyika kari munyika yeSouth Africa umo. So pane information yaingobuda ruchinzi aendana namabhiza naVirginia Mabhiza ende angatienda namabhiza uya vari pamberi anonzi Anton General Virginia Mabhiza vari pamberi kunge vari vanochinja bumbiro remutemo naZiyambe vari kuda kuripasisa vacho uye Anton Virginia Mabhiza ndiye achanga akuwerenga mavotes achanga kuita nezvevoters row ndo zvikutaurwa naPresident Emmerson Mnangagwa. So tira kuti tinzwe nawo iri panapa. Tongonyeuchidzana kuti kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe kulike nekushare kuitira petinenge tichiisa manext update musazorasikiwe nezvinenge zvichiitika muno munyika yeZimbabwe. Ngatinzwe Jamwanda achitaura. There is lots of disinformation, some of it quite gratuitous by those who are opposed to the amendment. We are amending the Constitution. We are not changing or throwing away the current Constitution. And I think there's a difference. So this whole hullabaloo about chewing the Constitution, throwing the Constitution in the bin and that kind of stuff is all cheap talk. This is a mere amendment of the Constitution. And the fact that it is amendment number 3 means there are 2 other amendments that precede it. So really there's nothing unusual about the exercise which is underway, right? The second myth which one wants to debunk has to do with a false attempt to own, protect and defend the Constitution as if it's a dear baby which is about to be killed by those with evil intention. Constitutions are not immutable. Constitutions are made by people and they are meant for the people. And in any event, that matter doesn't even arise. We are not writing a new constitution. We are amending the existing one and amending it only in respect of selective aspects about it. So really,
to try and raise a hue and cry over the immutability alleged of constitutions is to in fact argue from a false premise. Constitutions are changed, are written, are adopted. And just for your own information, let's look back at history. 1890, it was the BSA company's law, company law, which ran this country as a colonial product, right? Then 1894, after the fall of the Ndebele Kingdom, we had the Matabeleland Order in Council, right, which was then meant to be the governing instrument for the newly conquered region of Matabeleland. Come 1898, we then had an amalgamation of those legal instruments to create a new legal instrument which governed the whole colonial territory of Rhodesia, hence the Southern Rhodesia Order in Council. This is 1898. Already, in that very short period, between 1890 and 1898, we have three distinct constitutional stages, suggesting that, yes, indeed, the governing instrument changes in line with the aspirations and the trajectory of a polity. Come 1923, we had yet another one where the Rhodesians, white Rhodesians, did not want to be an appendage of the Republic of South Africa, apartheid South Africa then. They wanted to be a self-governing body. And to that extent, they also developed yet their own constitution, which was the Constitution Instrument number 4, between 1890 and 1923. That wasn't the end of the story. 1961, we had yet another one, right, which made some very nominal concessions to black voters. And I said nominal. Yet the Rhodesia Front, which in fact arises on the back of the 1961 Constitution, found those changes, which were really window-dressing changes, too radical, precipitating the rise of the Rhodesia Front and, of course, the ultimate declaration of unilateral independence in 1965 on the 11th of November, right? It creates a whole new milieu, for governance. Then that ran, UDI ran from 1965 to 1978 when we had the internal settlement, which again created another constitution, right? Which, of course, is then replaced by the Longest House Conference constitutional product, which is what ushers independence. So you can see from 1890 to 1980, right? You have your BSA company with its own company policies as the governing instrument. You have your Matabeleland Order in Council of 1894. You have your Southern Rhodesia Order in Council of 1898. You have your 1923 Constitution. You have your 1961 Constitution. You have your UDI Instrument of Governance. You have your Internal Settlement of 1978 to 79. And then ultimately you have your Longest House Conference, which kept on being amended as we moved into independence, right? Such that, by the time we then get to 2013, sorry, Lancaster was the most amended constitution Zimbabwe has ever experienced. And that tells you the pressures of governance, the pressures of our citizen aspirations, and how these were translating into further amendments and changes to the Constitution. So let's move away, dear Zimbabweans, from this myth of thinking that the Constitution is immutable, it is changeless, it is timeless. It isn't. It's a document which changes as and when the milieu, the governing milieu changes to ensure that it is always an expression of the aspirations of the people. So there should not be any debate
about constitutional changes, let alone amendments, which are just a minuscule within a broader document we call a constitution, right? So really, from the perspective of government, this is a normal process. This is an ordinary process which, all things being equal, should not be a basis for contention in this country. Muri Zimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika pano. Let's also remember the genealogy of the amendment number 3. It starts as an intention or a wish of the youth. It morphs into an intention of a province. It radiates from being a wish of one province to being a wish of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, until we get to 10 provinces. At which point, that intention then coalesces the Muri Zimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika, ndo zviri kutaurwa navaGeorge Charamba vanova vari spokesperson muofisi yaPresident Emerson Mnangagwa, avo vari kupiwa pressure nana Temba Muliswa. Bo Temba Muliswa ndiye akupa vanhu pressure kutoti no hazvifaniri kunge zviri zvinhu zvinodaro. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pane nhau iri panapa, tiri kuona vanhu vese ava vari kunzi vatengesi. So vari kunzi mutsvene ndiani, Utendei Bidifazema, Job Scala and Chiwatwati and Nelson Chamisa vari kunzi vatengesi vese. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi they say it is a sell out. Nero took 20 million. Mamombe debt ZANU-PF. Scala is ZANU-PF. Welshman is a CIO. Madzuri a sell out. Kupe is CIO and Shabangu is a puppet. Fadzai went to school on ZANU-PF scholarship. So far only Madzibaba Shanduko is left. Saka Mutsvene ndiani apatomborina kana mutsvene because zvinhu zvaiye zvinonetsa zvezvo matungirwo enyika because zvafana zvana Shabangu zvitori pachena wana Welshman Nube zvitori pachena, izvo hazvina kana kuwanda kana kuita sei. So apatomborina kana mutsvene. Tiri kuona ndi President Emerson Mnangagwa ava muri yeZimbabwe pari kunzi somehow we must get to a point where we all should agree that for the sake of peace there must be consensus BTN ada kuti chiko apa stakeholders and the first family on who should take over after President ED VP Chiwenga zviri pachena. ED has been very active in the system of over 50 years. His input cannot be overruled. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo zvikuedza kuti panapa anongotora isi Vice President Constantino Chiwenga. So tiri kuona panapa bindura iri kuita sei. Bindura man gives his 2 cents on Nasta pindura bindura tina baba maka daunza baba maka vari kudini nyaya BU3. Muri kuona seko BU3 baba maka. BU3 tinoti zvese zvatiri kuita pa BU3. Takati makorokoza ngasidzoka kumabasa. Vadzoka kumabasa. Tine BU3 zvakare riri ku parliament. Riri kuti tichifudana. Hatisi kubvumirwa vota 2028. Nekuti tikati vanhu vavotere ma-MPs edu. Ma-MP tine 30 ari muno muZimbabwe. Tavotera ma-MP vatudaiwa iwo ndiwo nozovotera president. Izvi zvinhu zvichibatsira pakudzivirira kumhirizhonga kurwa kwavanhu nenyaya dzematongerwo enyika kunokuwadzana. Muri kuona rakanaka here BU3? Rakanaka nokuti riri kutotichengetedza BU3. Ndepapa vari kuchengetedzai? Vari kuchengetedza ruzha kurovana kwevanhu, saka votere ma-MP. Tinoti kana mavotere ma-MP ndiwozovotera president wako. Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kungonzwawo vamwe vanhu vari kutaura pano rekedze tiende kuna Rutendo Matinyarare monzwa kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So ndo nhawo mhambira dzakaita muri yeZimbabwe, zvinhu zviri kupisa chaizvo chaizvo. So tiri kuona panapa ndi Rutendo Matinyarare anga ari kutaura nhawo
yekudzingwa kwakaita bozi. Tiri kuona kuti President Emerson Mnangagwa vaitotemba nevanhu vema-human rights but vakaona kuti vanhu vema-human rights vari kutondirasisa pari zvino. Ndosaka muri kuona JC akabva angofaiwa with immediately effect. Anomboita 2 days apedza kutaura nhauwa dzake idzodzo mhuri yeZimbabwe. Takaona akabva adini akabva afaiwa. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. So tiri kuona George Charamba ndiye arikungopisa kwese mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona street general doesn't die with their mbashoto. Tiri kuona panapa Susan Mutsungi lecture principles and he since far paid from people driven politics. There is an audio that is an calculation achito bigger idiot ari kuitira extension uyo. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe chiri kunetsa ndechekuti vamwe vanhu vanonga vari kuwana mari dzavanonga vari kuwana, vamwe vanhu vanonga vari kuita sei. So tiri kuona panapa zvanwa chikokeyana ndicho chicharamba ari kutaura pamhuri yeZimbabwe kuti amwa chikokeyana chichi chimwe. So vari kupiwa pressure naTemba Muliswa. So tiri kuona panapa government iri kuchera maballs mhuri yeZimbabwe iri kuchera maballs tisingazozivi kuti chirongwa chavatungwarara iri chechechi kana kuti zvimwe zvirongwa zviri kutoitika. So mashoko aya ndo akakonzeresa kuti ataitaura aya kuti general wakataura chokwadi. So many of our mothers, brothers, fathers, children were killed in the crossfire. If they don't say that, they have been killed because he or she was a collaborator. Killed because they were running away with terrorists. Killed because they were actively assisting terrorists. And the list went on and on, among others. We must ask ourselves these pertinent questions. Why did these comrades and masses die? For what did they have to endure such painful and humiliating deaths? These are the questions that we must pause and ask ourselves. Mhuri yeZimbabwe ndo nhauwa dzatairika kubatira pano paZim News Update apo petinoda kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsa pano usina kusubscribe, kulike nekushare, ndotikati sangane munews dzinotevera.